Maloina malia ho ki mo lele ia Tonga kotoa whiwhiki tantale le ki mo tolu ki o mo uniongonga mo le te o me television e Tonga ki he Hawani. I he wakai ki ngahi tala nola lahi o Hawa. Tali e he kapneti e tutu uni ngā ue whakawhanua ki he malu i o whanau pe koe National Child Protection Policy. Whamamawha i e he palemia e ngahi pole o he tuunga whakaekonomika o ngahi whanua Pasifiki i he whakataha e pankea mamani mo i kautaha pa anga whakawaha puli anga. Pe toi whamamawhai e he puli anga Britalia e nao tukupa ki he langahake ai Pasifiki i he whakataha ai tākanga Pasifiki SPC. I ei pipi ngahi tala noa ke he anayangi kai pehe whoki ki he wakai ki he ngahi ngongo mihi malae o e sipoti e ki he whamumuitaha i he whamatala e a. Ka koe wakai eni ki he whaiki ki ngahi ngongo ko aupopua aho. Kua tali e he kapneti ai tutuni ngā ue whakawhanua ki he malu i o whanau, pe koe National Child Protection Policy i he whingawe aki e komiti whakawhanua a Tonga ki he tutuni ngā ue whakawhanua ki he malu i o longa i whanau, TNTPP, moi pule anga ke pehe whoki ki ngahi hoa ngā ue. I a ngongo tuku mai me senta toka ngai kina ka kai whiwhine me longa i whanau, WCCC. I e whaosinga wike kua osi, koe makamaile mahu inga ni ki tongani, aia kulu i mai ai e tuku pā ai whanua, ki whakalelei ai malu mai hao o e whanau Tonga. Ko tūtūn ngā ue, kua lahi tau ai ngā ue ki ai, o whengawe aki whakataha i pule anga me ngai hoa ngā ue i a society civile mo tuku i kolo. Nei whakamalo i ai he WCCC e ngahi ngā ue ko toa ai komiti TNTPP mo poupou ko toa nei whakahoko ki he ngā ue ki he tutu uni ngā ue ko eni o malawai ke mau ai ola whakawhiawhia ko eni i he ahoni. Pehea e ofa kuten pe o likiliki me he WCCC ko tutu uni ngā ue ni o i kai ngata pe ene mahu i ngā ko uhi ko tutu uni ngā ue. Ka, koe uhi ka tuku pāia, pe koe palo mesi e whonuani, e tupu hake e longa i whanau i he whonuani, ia āta kai o ku malu pe au nau hawai me he whaahinga whakamamahi. O ku hoko e tali o tutu uni ngā ue whakawhanua ko e ni, ke toi ngā unuai ki mua atongani i he tawhaaki ki he langa whakalakalaka e ngahi tuku i kolo pe koe āta kai o ku tupu hake ai e whanau. Pe aku tuku pai pe a WCCC, ke toko nia e whakahoko ai tutu ngā ue ko e ni, ke whakapapaui o ngā aki lelei ia, ke malawa ke inasia e whanau ko toa i he whonua, i he lelei a tutu uni ngā ue ko e ni. Ma ai o ngongo a le te omu television e Tonga, kauritea tau kapo. Na e tataki e he palemia toki tā ai sake eke ai whakataha mai kehe, ai kulupu whakatataha o i kauko wana o i panke a mamani, mo i kautaha pa anga whakawaha apule anga, wahenga o e sia Tonga hahake, ai o whakamalmanuai a Tonga ni. Koe whakataha ni nei whakatataha kia e kautaki o i ngahi ngāwe whakaekonomika whakamamanlahi, kia leai a ngahi pole me ngahi whainga mālie o i tuunga whakaekonomika whakamamanlahi. Nai makehe kaua tatongani i he whawhawhonga i he palemia ai ngahi whanua o tu motu ki langahake pika Small Island Developing States, SIDS, o whamamawhai ai ngahi matawaiwai whakaekonomika o ku whihangahangai mo ngahi pole whakamamanlahi. Nai e hoki ai he kōwana i panke pule atonga, tatafu moiaki, ai tokanga, koe hui ka ngai whakatūtu o ki hiliwhaki o totongi tuku hau peset e taha ai pule anga Amerika i he talafpa anga mi Amerika o kamatai sanuari e wanoa wau no. Pehe e moiaki, e malawa ke hoko ai tuku hau ko e ni ke te wesiangi ai e ngai whanua o ngau whakawhalala ke talafpa anga mei muli o hange ko Tonga. Pea ne uki ai e panke a mamani me kautaha pa anga whakawaha apule anga, ke tokoni i ha whakahoko hanga he tūtu uni ngā ue, e lelei ange ki e malu i o tuunga malu whaekonomika ai Pasifiki. Nai pehe e he palemia, o ku mahu inga e whakataha pehe ni, kua whainga maali e lelei, ki he a lea ai ngahi kupwhikau aki, tau te whito ki kau kōwana o panke o IMF, o whamamawhai ai e whie mao ke whiwahe wahe aki, ai ngahi kupwhikau aki ko e ni, ke lava o matu aki ai ngahi pole whakamaman lahi, mo whakawhitu o tau whihanghangai mo ia.
Koe konga lahi o whakataha na iaia e tokanga ki ngāwe o AI, pe koe Artificial Intelligence, i e whakatūtu o ngahi ngāwe ki he kaha u. Na whakate whito e ngahi alelea ki e mahu inga o e whau, mo whakatūtu o ngahi polokalama pe tūtu uni ngāwe, pule lelei ke lava o le vai a AI ki halanga wha ekonomika. Whakapapau e tuunga mao ngāwe pe mo whinga o aki whakawhitu u. Na whakatua at whoki mo ngahi polokalama ngāwe whikau aki mo AI, hange ko sino i paanga makehe ke tokoni ki e langa hake o ngahi businessi o ngawe aki a AI, tau te whito he malae o mo uilelei mo ngowe, o pehe koe whaunga hoko eni ke lava o ngawe aki lelei ki ai a AI, ki he lelei whalukufua ai whanua mo Pasifiki. I he kakato ngahi alelea na wiki ai e eke, a whengau aki waofi ngahi kupu whekau aki, ki ona whakaivia tu unga wha ekonomika o e Pasifiki mo māman lahi. Pane toi tapo wai pē ki toi lahi ange to kon whakawaha apole anga ki ngahi ngā ue ki he wheliuli waki o ea, hange koe langa tu unga matu aki, whakaake ake whaka ekonomika, pe moe langa whakalakalaka tu uloa. Ma e whanua o tu motu kei langa hake, ai o kulahi taha ke nau e sia me ngahi nunua tāmaki o wheliuli waki o ea. Ma ai o ngonga le tio mo televisione Tonga, koritea tau kapo. Kua toi whakamamawhai i he pule anga Piritania e nau tuku pā ki he tokoni koi a ki he langa hake o ngāhi whanua o e Pasifiki i e nau whingai aki whakataha mo i tākanga Pasifiki peko SPC i he ngāhi polokalama ngā wela lahi a SPC o tokonia e he pule anga Piritania. Hange ko ngāhi e lia o whenindi waki o ea ma o ngai vi maa mo i tokoni ki he ngāhi ngāwe alutahi. I e whakakeke me tarawhika o lahi a Piritania ki Tongani, His Excellency Philip Malone. Loro tonga e whakataha o e tākanga Pasifiki SPC i he wiki ko o si, nā ne whama mawhaia i e whengau aki e pule anga Piritania mo SPC ki he langa whakalakalaka i he Pasifiki, ka tau te whito ke ngai kawe inga ngā ue, nā e whakotuu pea tali i he whakataha anga o ngai Pasifiki. Forum i he palani ngā ue ki he wanoa ni manoa, ko Blue Pacific Continent Strategy. Nai whamamawhaia i he tarawhika o lahi e ngahi polokalama ngā ue o kutokoni pe poupou ki ai e pole anga Piritania. O hange ko ngahi langa hake ai tu unga mātu aki e he Pasifiki ai ngahi whakatamaki, o iaiai e ngahi ngā ue ki whakaivia ai ngā ue a Tongani ki he kau a whanua i tahi. O tokonia whoki he pole anga Piritania ai ngahi ngā ue ki he matu aki o ngahi whakatamaki i he Pasifiki o whakama ala ai a Malone ki he polokalama Pacific Warehousing Initiative. O whakatau mua ke mau mo mateu teu a ngahi nau tokoni ke tokoni i he taimi o kuhoko ai ha whakatamaki. Ko uhi ke vave mo whakawhainga mali e angiai e whakaau o e tokoni ke te kinau tolo kuesia i he whakatamaki. Ko uhi ka ngahi ngā ue whakatotolo whakasainisi a SPC o poupou ai e pole anga Piritania ki ngahi ngā ue hange ko Digital Earth Pacific ai au ngā ue aki ai e ngahi ata satelaite ke wakai ki ngahi wesia o wheliuli waki o ea i he ngahi whanua mo Ocean in Pasifiki ke malawa o whakahoko ake ana laiso me whakatotolo whakasainisi ke toi lelei angi ai e whakatūtuu o ngahi ngā ue ke malui aki ai Pasifiki. Pehe e he tarawhika o lahi, koe ngahi whakataha whakawhitu o koe ni, hange koe whakataha o e tākanga Pasifiki, o mahu inga ia ki he langa hake o ngā ue ki he kaha u, pe aku iai ai amanaki lelei me he ngai hoa ngā ue, hange koe pole anga Piritania, ki hoko lelei ato ai pe ai ngā ue ki mua whakataha, mo ngai whanua Pasifiki i he whenga ke langa hake ai Pasifiki, mo matu waki a ngahi pole o kwhehanga ngai me Pasifiki i he lolo Tongani. Ma ai o ngonga le tio me televisione Tonga, koritea tau kapo. Kua kakatoeni ngā ue ai waka whawhalemaha ki sia ina koe a ake o hala silika, pe koe Arc Silk Road i Tongani i he wike kua o si, pe kua mawahe atua i he ahoni ai waka whakatau mua ki e taulanga hoko whanonga ki ai, ke whakahoko ki ai ngāhi ngā ue tokoni whawhalemaha ki he whanua hoko. Koe wike e tahana i Tongani ai waka whakawhalemaha ki koe ni, nei malawa hai ke ahi atu ai ka kaitoko lahi ki he waka, ke whakahoko e talatala noa,
Pe koe whakahokoni nau talatala i nau ngahi whaingata ia whakaisino o malama ki wakai ai e kau ngā aue whakawhalemahaki siaina i he waka ki ha ngahi ngā aue pe whaito o e ala tokonia ai at nau tolu. Nei kai ngata pe i he ahi ato e kakai ki he waka i he ne noo i he wafuvuna. Ka nei toi lava atu whoki me ngahi timi ngā aue me he waka ki he ngahi senta mo ui ke tokonia at nau tolu i he ngahi kolo. Nei ka whok mo ewa i he ahi koe ni i he ngawe aki i he waka whakawhalemahaki e nau helikopeta tokoni whakahauwhi mo ui whakawawave ke whakawhalau atu ai e timi ki he whunga whanua ke lawe monua i me kāingai ewa i he tokoni ai waka whakawhalemahaki koe ni. O ku te eki ke whamaupa opo e whakaikiki ki he whamatala o e ahi mai koe ni a ake o e hala sirika i he e nau whakahoko whatongia me he tūsite ki he tokonaki o wike ko osi. Ka e toki whamaupa opo me he pot ngāwe mo ui mo e ofisi whakampastoa siaina i tongani ai ngahi whamatala ki he tokonahi koe a kakaine nau tai maalie i he tokoni koe ni pehe ki he ola i ngahi ngāwe nei whakahoko polotonga ai i he ni ai waka. Mahina whoki nei kai ngata bi he tokoni whawhalemahaki nei whakahoko e he ni ihi koe i he waka ka nei whakahoko whoki me ngahi whali ali tu whanua a siaina nei whakahoko ni i he apiako maalunga o tonga ka pehe whoki ki he apiako kolisiko tupou. Ko e kakato pēr ngahi o ngongo mo le tio me televisione tonga ki he houani, ka koe wakai le vaini ki he whamatala ko ia me he malae o e sipoti pēr mo piea o lie. Malo mo tau ki whilonga ki koe wakai ni ki malae o e sipoti. Ko hako i timiri ki mei he hūwhanga lupe koe hau whakarewele vai au whi au he kau taharik whawhanua tonga. Hiri e whainolo mo e tolo au boi se tona ki i pāke te whaiwa. Ko e whepore pore i whakamamata anga timi whainolo, ngai toki veteki pe me he kakato e taimi ai ikuna. Hiri e na whi au mai mo konga uluaki, me me ke pure whao au pe vautaha kou la i konga lahi e papa tohi kai. Nei whakatu uta atu nei sala taila kepa pe me kautoa me he tolo Old Boys i konga ulua ki e whakaahu ngai ki whainga maari e kotoa be ke nau whotu ai e boini e taha wha kai wha be vaini daos i ka kato ai urak mini te wha noa. Rotonga nina i kai ke tukulolo e whanau pe me he whangalupe koia o vaini he whaki i konga honoa o tupangi la intifenia Old Boys ke nau whalaka ke boini e wha o i kuna i pe mo i pāne pānga i taha mano e kalasi uruaki ka kai tangata koe ua ono ki he ua. E taimna tauna e mamata tono tim leik wha whanua ki tare ni te whanau wharoto whanua ki mo e nau whalau ki Australia ki teu teu ai pe ke whepanki ai kautoa ne mate maatonga mo e toa Samoa i he saupate o i wikeni. O kurere i matangi e teu teu e kautaha net polo atonga ki he whiahu tala tūtone ai o manaki ke taitari ai he tala ai temi ahi me Australia i hono whamanatua ai te au nimango furu tau e konis tūtone. O no whahane pure lahe kautaha net polo atonga ka koe Palestinian net polo Oceania Saloses Wha ki he ngonga spoti a retio mo television tonga he pompongini. O manaki e tu utamai talahe moni te kaha u teu teu ai pe ke taitari ahi mai koia ki vainga e tolu mo e Australia Pathways ai koe vainga ni whakotoa pe ia ki whare mamata spoti whawhanua o i Tonga High School. Koe ngahi wainga e whahoko ia i he taimi o no e whiawhi e ko fwoi wainga e tolu. O no e whiawhi e whalai te aho tolu taha o katopa. Ko e o no e whiawhi e tōnaki aho uraki o Novema. Pea wainga wha o si lewa he o no e whiawhi aho tolu ko ia Novema. Moni te aho tolu o Novema. Whahoko toa peeni i he Tonga High School Indoor Stadium. Koe ngahi wainga koe niu whiawhia pure angatonga ke whahoko e ngahi wainga. Koe give back pepe koe whafoki pēni ma ai kakai e whanua o kui kai ke ai ha totongi ai au hūta e totongi ke kotoa ngahi wa inga koe ni. Rotonga ni koe fofo taimien ke area ia ipu e tala tūtone. Hiri hono whangahuafa he futoa ko hangai toke lau o wharatau ki whamatala mei he pure lahi o e kautaha net polo atonga. Ko whahuafa foke tahine koe ni na naspau o ai Wholau mai koe ni ai tala pia moe wa inga koe o amnaki ke whahoko i tonga ni. Koe ngahi fufua wa inga home game foke ni ai tala. Pia ko whahuafa he tahine koe ni koe tala tūtone. O whawhilawe i pe ai huafa mai moa tala. Pia moe konisi tūtone. Ai au tau whamanatua hono tau te animanoa. Pia koe ngahi whamatala tohi na o mai ak pia me office palasi me Nuku'alofa. Koe tala tūtone hono ngawe aki o e kongalea koe tūtone.
Ia taimi ko ia mai moa kun salote o whilawe i pia mai ko ni stūtone, na ngawe aki pe i he hiva ai lea tūtone o whilawe i ni pia mai ko ni stūtone. Ai ka huafa ia o e ngahi whenga wa inga koe ni ai mai moa tala, o huafa ia koe tala tūtone. Ka ke ko mana ke tuk tukuanga mai whai koe ne squanti ke wholau mai wike kaha u, ki he uraki whenga maari e pe o e teu koe ki he vai ngani. Mei whisi o kulotonga whekumi atu ai kau polisi a whisi, hoko te pia whekumi ki he whaiako tutuku, ai timnet polo whafonua koe a whisi pe koe Fijian Bells, ki he whaiako koe ko unaisi Rokoura, hauri koe aine more i he whaasinga koe o wike. Koe tau whango furu maa whitu e ni au Rokoura, pe a ku whafuafua, ki taimi hongo furu e tō naki koe ni ko tau situ a mei ai, aine more whakataha pe mono kau ngā mea tau tolu wha, i he kolo koe ko na vuzo. Whakatau ki he ngongo tuku mai pe me he kau polisi, na e kai ke hoko atu ai whekumi a neafi, neongo te whoki mai pehe ahoni, ke hoko atu ai whekumi, neongo kua mau ai sino, ahono kau ngā mea tau tolu wha, ka koe ni, ku te kiai ke whainga maarie, ai whaakarutuku ko ia timi matai tofe a whisi. I teimle tau pe whoki, whaataha ai whamiri, ngai mahi ni peke kau polisi o whakahoko e whekumi ko ia ki a Rokoura. Ko e mala e pea sipoti ki he hauani mo pia o lia, ka koe whakai ni ki he whamumitaha, i he unga o e ampea mo Gary Vite me he ofisko matala e a Tonga i Fuamotu. Tai rere rei ki mūtol ke tau whamatala ea koe ke whiawhini, wakai koe ki he tala nola lahi koe whamatala ea, e nea umai koe ke whiawhini, mi mei koe altamaki uha, ke e ria koe a ngoniwa, he tau whaiwhanonga koe e ngai aha koe ka hako mai au, beke pulelulu koe a wike ni. Pe au mahu inga au pito, ke tui e ngahi ko te whakauha, i he uha koe ni pea i kai ki ngai tai whatonga iangi malawa peke pele pela i kele kele ne hoko hoko at koe ia i ngai aha koe ia ka hoko mai. Me he i misa te laite koe ahoni ne lahange pe alomarie e ria koe a wawa uha pai Tongatapu pea mo ewa tuke hange pe e ria koe a ngoniwa i mi me kele koti a e fua uha miai na beke milimita e walu poine nima pe koe maafana taha koe e ahe ne whai whanonga mai ahoni ne mi ke nofo ke tilisi o siase waono ki he wahiwa. Whatokanga koe ki ngai wahi whanua u kei tu pea e whatokanga hako hako pe heke ualahi pea mo tāwhea ke ngai wahi whanua koe a ngoni wā pea i taimita tau pe u kei tu pea mo whatokanga hako hako ke wahi whanua koe a wawau a pai Tongatapu pea mo e wā me he whatokanga koe ke ngai potahi u kei tu pea whatokanga hako hako mo whare i tokanga ke whangi waka iki ke tokanga au pito he wholau aki koe i tahi ke kotoa ngai potahi koe a oi o tutonga me he Pasifiki ke aho koe nima koe a ka hoko mai whatonga iange e ria koe a ngoniwa i mi meke toka pe ai ai altamaki uha upe ke pule lulu koe o wikeni pia temita tau pe ko alomari o mafola mai pia me he tonga ake ke o tonga o ni mai havili kuang pia me ake pia mo tonga ake pamatala ea koe ke whiawhini mi meke hoko hoko pe uhai e ria koe a ngoniwa pia lahen beke almaria wawa uha pai Tongatapu pia mo ewa ne whai whanongat koe ke pōni. Maulala taha koe fo mawhana ya beke tilisi o sase tahiwa ki e wanoa e ria koe Tongatapu pia mo ewa pia wawa muha pai ua taha ki e waua ua tolu ki he ongoni wā. Whai whanongat koe a pongpongi mi mei ke hoko hoko tu pia e uha peke toka pia altamak uha koe ni e ria koe a ngoni wā pia toenga koe au tonga e la hangi peke alomari e tuke hangi pe ngai au fia ia ngai taimi. Malunga taha koe fumawhana au ke tilisi o sase ua walu ke e ria koe au niwa pia toenga koe au tonga au pe tilisi o sase ua ono ki e ua fitu. Koe hawiri hoko hoko atu pe e hako hako tau te fito ka pongpongi e ria koe a kotoa pe o tonga ka koe au niwa au peke maritahi e tau noa ki e houa toenga koe au tonga au peke maritahi e ua nima ki e houa. Taimi koe ai tahi e maha toka e tahi a inghengi e o squata pe me taha tau maari e osminte wanoa pe me fitu ki a pongpongi. La mo mahina hopo la a pongpongi e osminte nima pe me he ono pe hopo mahina i e hafe koe ai ono ki a pongpongi.
Whamatala ea koia ke aho e nima koia ka hoko mai ki Nuku'alofa. Whatonga yangi, ne whai whanonga koia wikeni, la yangi peke alo maarie, pe koe maa whana taha koia ea, me nofo ia ki tirisi au siasie, waono ki he wapalu. Ko e whamatala ea whamumuita hapea, peo atai whamalo ke Gary pehe whoki ki he ofisi whamatala ea atonga i whaamotu he tuku mai a hiongongo whamumita hako ia me hita whaaki o e whamatala ea. Ko e kakatai pe ia ngā hiongongo me le teo me televisione tonga ki he hauwani, kai ki mua pe tau mawai, ko te wakaieni ki ngā hitala nolalahi o e hauwa. Tāli e he kapineti e tutu uni ngā ue whakawhanua ki he malui o e whānau, pe koe National Child Protection Policy. Ko mamawhai e he palemia e ngāhi pole o i tuunga whakaekonomika o i ngāhi whanua Pasifiki, i he whakataha i pankea mamani mo i kautaha pa anga whakawaha puli anga. Pe toi whamamawhai e he puli anga Britania e nāu tuku pā ki he langahake ai Pasifiki, i he whakataha ai tākanga Pasifiki SPC. Koe ke katai pe ia ngahi ngongo ki he pō ni māloa pito mo mea mai, mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, Tonga National Child Protection Policy has been endorsed by Cabinet. Prime Minister Eke chairs key session at World Bank IMF annual meetings, highlighting challenges for Pacific economies. And the United Kingdom reinforces long-term commitment to Pacific development at SPC conference. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. Government has officially endorsed the National Child Protection Policy, or NCPP, marking a significant milestone in the country's commitment to the safety and well-being of children. The endorsement, which follows years of collaboration and development, was made possible through the dedicated effort of the Tonga National Child Protection Policy TNCPP Committee, technical advisors, government ministries and civil society partners. The policy aims to strengthen child protection system across the kingdom and aligned with Tonga's obligations under the Convention on the Rights of the Child, CRC. The Women and Children Crisis Centre, WCCC, welcomed the announcement and commended both the TNCPP Committee and the Cabinet of Tonga for their leadership and commitment to child welfare. In a press release from the WCCC, Ofa Kutenbeo Likiliki says, the passing of the National Child Protection Policy is more than just policy. It is a national promise, a promise that every child in Tonga will grow up safe, valued and protected from all forms of violence, abuse and neglect. The policy represents a comprehensive framework to ensure every Tongan child is safeguarded, reflecting a growing national consensus on the importance of child protection. It is seen as a crucial step toward creating a safer, more just society for children across all islands of Tonga. With the policy now endorsed, attention will shift to its implementation. Stakeholders, including civil society organizations such as WCCC, have pledged ongoing support to help turn the policy into action and ensure its principles reach every child in every village, island and home. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. The Prime Minister Dr. Aisake Eke led the 56th Joint Governors Meeting of the World Bank and the International Monetary Fund Southeast Asia Constituency during the 2025 World Bank IMF annual meetings in Washington, D.C. last week. This pivotal meeting brought together global economic leaders to discuss pressing challenges and opportunities in the financial landscape.
Tonga's participation in the meeting was especially significant, with the nation's representatives emphasizing the economic vulnerabilities of small island developing states in the face of global challenges. Tatafu Moeaki, governor of the National Reserve Bank, raised concerns about the upcoming 1% United States levy on remittance effective January 2026. Moeaki warned that this levy could place additional strain on remittance-dependent economies like Tonga and called on the World Bank and International Monetary Fund to help identify policy responses that safeguard economic stability and livelihoods in the Pacific. In his opening remarks, Prime Minister Eke highlighted the importance of the meeting as a constructive platform for dialogue among governors of the bank and fund, emphasizing the need for shared insights to tackle emerging global and regional issues. The Prime Minister also extended gratitude to the outgoing chair from Singapore for their leadership in the past year. A significant portion of the meeting focused on the role of artificial intelligence in shaping future job markets. The discussion centered on the necessity for effective governance and policy making to leverage artificial intelligence for economic growth, emphasizing sustainable job creation and the need for regional cooperation. Initiatives such as an artificial intelligence adoption fund for small and medium enterprises and pilot programs in health and agriculture were proposed as next steps in maximizing artificial intelligence potential for national benefit. Concluding the meeting, Prime Minister Eke praised the discussions and the collective commitment to strengthening regional and global economic cooperation. Tonga's active role in these high-level discussions underscores its ongoing engagement in shaping economic policies that benefit not only the Pacific region but also the broader global community. Tonga's participation also highlighted its continuous call for international support in advancing climate resilience, fostering economic recovery, and driving sustainable development for small island developing states, whose vulnerabilities are often exacerbated by external shocks and climate-related risks. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. The United Kingdom has reaffirmed its long-term commitment to development across the Pacific region, highlighting strategic collaboration with the Pacific Community, SPC, during last week's SPC governance meeting held in Nuku'alofa. Main focus areas working directly with the Pacific Community are climate change, climate resilience, clean energy, and maritime support. Speaking to Radio and Television News Tonga, British High Commissioner to Tonga, His Excellency Philip Malone, emphasised the UK's alignment with regional development priorities, particularly those outlined in the Pacific Islands Forum 2050 Blue Pacific Continent Strategy. He further explains how the United Kingdom is ramping up its support for the Pacific through the Pacific Community, focusing on 3 critical areas to boost regional resilience, including possible support for Tonga's maritime boundaries. As you know, much of the UK's support into the Pacific comes through the multilateral donors, where the UK is a major investor, for example, World Bank, Asian Development Bank, Green Climate Fund, and others, all of whom have a big impact in this region. But we do provide direct support to the SPC, and really in sort of 3 areas, main areas that we focus on. Firstly is around geoscience and maritime. So we help the SPC and its members work on issues like ocean management, maritime border delimitation, and other maritime transport issues. And then on energy, we support a number of programs focused on access to clean energy, particularly in the more resilient, or the less resilient, more remote islands. And then the third area is we support the Pacific Warehousing Initiative, which is a very important development which ensures that the rapid deployment of goods into the Pacific Islands should they face any natural disasters. And as the SPC is very much a scientific focused organisation, we bring to bear our expertise in those relevant areas, and we'll continue to do that into the future.
His Excellency Philip Malone adds how the UK is reinforcing its support for disaster resilience in the Pacific through the Pacific Warehousing Initiative, with new warehouse developments in Tonga aimed at ensuring rapid deployment of emergency supplies following natural disasters. Well, certainly the warehousing initiative, where Tonga is having the warehouses developed in this country, and given the challenges that Tonga faces from natural disasters, I think that's a really important part of the work that we're able to support through the SPC. Also, the UK supports the so-called Pacific NDC hub, which is the nationally determined contribution hub, and that provides policy and other support to enable all the Pacific Island countries to develop their NDC commitments under the Paris Climate Change Convention, and that also, of course, includes Tonga as well. So there's a couple there that I would highlight. I think there may be some future work around the maritime demarcations, because Tonga still has some parts of its maritime boundaries which haven't been fully determined, so that will be another area in the future as well. The United Kingdom commended the Pacific community's scientific approach, especially the Digital Earth Pacific program, which uses satellite imagery to track climate change impacts, providing crucial data for informed policy making in the Pacific. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. And the Chinese hospital ship, the Silk Road Ark, has completed their mission in Tonga, and the vessel has departed en route to its next port of call to continue providing medical assistance at their next destination. The hospital ship was in Tonga for 1 week, during which a large number of people were able to visit the ship for consultations and various health issues that they were able to receive medical care for aboard the ship. The public were not only able to get medical care at the ship while it was docked at Vuna Wharf, but medical teams from the vessel also travelled to health centres to support communities in those areas. The outreach even included the island of Ewa, where the hospital ship deployed its emergency medical helicopter to transport a team to the island, enabling them to deliver much-needed medical support to residents there. Its mission in Tonga last week marked the first time for the Silk Road Ark to visit Tonga and the fourth time for a Chinese ocean-going hospital ship to provide medical services for the people of Tonga. The visit was part of China's 2025 Mission Harmony to the South Pacific and Latin America, providing humanitarian medical assistance to the local people. This 2025 Mission Harmony is a peace envoy that promotes peace, spreads friendship, and conveys love as part of their commitment to global health and humanitarian cooperation. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Pia Olie for the latest in sports. Welcome back in sport. The Vaini Doves have claimed back-to-back National Rugby League titles after edging the Delor Old Boys in a thrilling final at Te Whaiwa Park on Saturday. The finals brought together top teams in the under-16 girls, under-18 boys and open men's categories, cheered on by local fans and Matematonga players who were in attendance. The Old Boys, led by captain Adonai Saratela Kepa, dominated the first half 14-4 in a strong start. But the defending champions Vaini Doves came back fired up in the second spell, breaking through the opposition's defense to secure a 26-22 victory. Fans erupted at the final whistle as the Doves celebrated under national title in style. Meanwhile, Matematonga players will now head to Australia to face the Samoa this Sunday in the 2025 Pacific Championship at Suncorp Stadium. Tonga's national netball team, Tala, will arrive next Monday to prepare for the upcoming Tala Totone series, part of the 150 Constitution celebrations. The competition will be held at Tonga High School Indoor Stadium, featuring a 3-day series against the Australia Pathways team. The CEO of Tonga Netball, Salos Isfan, confirmed the event in a written statement to Radio and Television Tonga Sports News. She said it will be the first time fans will witness the senior Tala team play at home since their historic success on the world stage. Matches will be held on October 31st, November 1st and November 3rd.
The president of Oceania Netball has also acknowledged its support from government and various organizations throughout Dala's journey. Meanwhile, the head coach, Jaguar Polimake Simpson, is expected to announce her final squad later this week. Police in Fiji have confirmed that the search continues today for former Fiji Bells netball coach Unaisi Rakoura, who went missing in a suspected drowning incident last Saturday near Navuso village. Authorities say Rakoura and 34-year-old friend were collecting freshwater mussels when both disappeared beneath the water. The body of the 34-year-old woman was later recovered and taken to the Mokani morgue, but Rakoura remains missing. Search and rescue teams are continuing their efforts with the help of Rakoura's family. Police investigations are ongoing. And that was sports news with Pia Olia. Now taking a look at the latest weather updates presented by Gary Vite from the Tonga Met Service. Welcome to our weather forecast for today. Here is our main story for this evening. Expect the trough to rise over the areas of the New West for the next few days up to Wednesday this week. And also please take note to wear a raincoat around that time. And also there will be a possible muddy ground conditions are likely to occur around those areas. By looking at the satellite image for today, mainly fine weather all over Wawa'u, Hapai, Tongatapu and Ewa, apart from associated clouds with occasional rain over the areas of Nuku'alofa and Tongatapu with a rainfall recorded of 80.5 millimeters. And the maximum temperature as we came along today was around 26 to 29 degrees Celsius over Tonga. Here is our warning for land areas. A strong wind warning, heavy rain warning and flash flood advisory remains in force for the New West. And also a strong wind warning remains in force for Wawa'u, Hapai, Tongatapu and Ewa land areas. And the warning for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for all of Tonga coastal waters. By looking at the Pacifics for the next 5 days, expect the active trough towards to the areas of the New West to moving away from the New West about Wednesday this week, and also mainly fine weather for the rest of Tonga as we're moving along this week. By looking at the forecast for this evening and tonight, expect the occasional rain around those areas of Nuku'alofa and Tongatapu, and also fine weather for Wawa'u, Hapai, Tongatapu and Ewa. The lowest temperature for tonight will be around 19 to 20 degrees Celsius over Tongatapu and Ewa, and also 21 to 22 for Wawa'u and Hapai. For the New West will be around 23 degrees Celsius. A wind speed of 20 knots towards to the New West, and the rest of Tonga will be around 15 knots. As we're moving along for tomorrow, expect the areas of the New West with occasional rain, and for Wawa'u, Hapai, Tongatapu and Ewa, and expected a fine weather apart from cloudy periods. The maximum temperature for tomorrow will be around 28 towards to the areas of the New West, and also the rest of Tonga will be around 26 to 27 degrees Celsius. A wind speed of 30 knots towards to the New West, and the rest of Tonga will be around 25 knots. From the tide predictions, low tide will be at 1 a.m. tonight, and the high tide will be at 20 minutes past 7 a.m. tomorrow morning. Sun and the moon, sunrise will be at 5 minutes past 6 a.m. tomorrow morning, and the moonrise will be at 5:30 a.m. tomorrow morning. By looking at Nuku'alofa for the next 5 days, expect a fine weather for the next 5 days, and the maximum temperature will be around 26 to 28 degrees Celsius. Thank you for listening, and good evening.
Thank you to Gary and the Tonga Met Service for that latest weather update, wrapping up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Tonga National Child Protection Policy has been endorsed by Cabinet. Prime Minister Eke chairs key session at World Bank, IMF and World meetings, highlighting challenges for Pacific economies. And the United Kingdom reinforces long-term commitment to Pacific development at SPC conference. That was the latest news of Radio and Television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.